Good afternoon, everyone. Welcome in the Proximus base camp in Tubize for the official matchday -1 press conference of Belgium against Wales. May I ask you, because it's an official UEFA press conference, to wear your masks if you have them with you. The press conference is being translated simultaneously for those who need it. The headphones are there. Maybe you have taken it already. Welkom iedereen op de matchdag -1 persconferentie hier in Tubeke. Bonjour tout le monde. Des questions plus tard pour le coach Roberto Martínez, mais on commencera pour le match contre le Pays de Galles avec Axel Witsel. Et les premières questions sont pour Nicolas de Brabander de Proximus TV. Salut Axel. Vous êtes venu en Belgique avec quel sentiment? Parce qu'il y avait récemment 2 défaites avec l'Atlético. Mais à l'autre côté, vous avez joué tous les minutes. Vous étiez élu joueur du mois d'août immédiatement. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal pour un début. Je pense que c'est bien. Après, moi, j'ai toujours été un joueur qui donne d'abord plus d'importance au collectif que les prix individuels. Mais bon, c'est bien, je suis content, je me sens bien mentalement, physiquement. Et je suis arrivé, malgré les deux défaites, dans le bon état d'esprit ici. Oui, il y avait même un article le week-end passé, Witsel y 10 más, Witsel et 10 autres. Ouais, c'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. Bon, après, voilà, j'essaye, malgré que c'est pas ma position, de donner le maximum. Je pense que j'ai bien dépanné. On a eu pas mal de blessés derrière. C'est pour ça que le coach m'a mis à cette position-là. Après, il est conscient que je suis un milieu de terrain. Après, je ramène, je pense, autre chose que nos défenseurs. Je veux dire, comme à la base, je suis quelqu'un qui aime construire de derrière. J'ai un petit peu plus de ballons et pour ressortir derrière, c'est plus facile pour moi. Je pense que c'est pour ça que le coach m'a mis à cette position. Et on verra dans le futur, dans les semaines qui arrivent, voir si je vais retrouver petit à petit une place au milieu de terrain. Ouais, vous rigolez déjà un peu. Vous avez déjà parlé avec Simeone pour le futur? Non, pas du tout. J'ai pas discuté avec lui, mais le coach est conscient qu'à la base c'est pas ma position. Parce que maintenant tout le monde en Belgique aussi se pose la question. Axel Witsel, il veut jouer où? Même chez les Diables pour le match de demain, pour le championnat du monde. C'est quoi votre réponse? Numéro 6, milieu de terrain. Je pense que le coach ici a été clair. Il a dit que j'étais tout d'abord un milieu de terrain. Après, c'est clair qu'on ne sait jamais. Si on a une pénurie de défenseurs, je peux toujours dépanner à cette position-là. Mais maintenant, je suis ici en tant que milieu de terrain. Ouais. Merci. Merci Nicolas. Nog vragen voor Axel Witsel? Encore des questions pour Axel Witsel? Christophe Franken, l'ADH. Christophe. Bonjour Axel, par rapport à cette position, 2 questions. 1, est-ce que tu y prends du plaisir quand même un petit peu? Et 2, est-ce que tu penses qu'à plus long terme, ça peut peut-être un peu prolonger ta carrière un peu plus longtemps encore? Je pense que ça peut. Je pense que tu as raison. Je pense que ça peut prolonger ma carrière. Maintenant, physiquement, je me sens encore bien et assez solide pour être au milieu de terrain. C'est une position qui est pas simple parce qu'au milieu de terrain, j'ai des automatismes. Donc ça vient naturellement, tandis que derrière, je dois être beaucoup plus focus, concentré, surtout quand le ballon part dans le dos, par exemple, couvrir mes coéquipiers. Bon, les courses, c'est totalement différent qu'au milieu de terrain. Au milieu de terrain, je suis plus sur le même rythme, la même cadence que derrière. C'est plutôt, il y a beaucoup plus de sprint où c'est accéléré, freiné. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Après, avec le ballon, tout se passe devant moi, donc c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Ok, Christophe, encore des questions de ce côté-ci? D'autres questions pour Axel Witsel? Pieter-Jan Kalkoen? Ja, d'abord Guillaume Raats. Bonjour Axel. Bonjour. On a encore entendu Thibaut Courtois qui a répété que c'était plus des matchs de préparation pour la Coupe du Monde, ces 2 matchs qui viennent, que vraiment important vis-à-vis du classement de la Nations League. C'est un sentiment que tu partages ou toi dans ta tête tu as encore envie de faire 6 sur 6 et essayer de passer les Pays-Bas? Je partage dans le sens où ça fait partie aussi d'une préparation pour la Coupe du Monde, mais d'un autre côté on se doit de faire 6 sur 6, essayer de se qualifier, d'être premier pour pouvoir jouer le Final Four à la maison, tout simplement. Pieter-Jan?
Bonjour Axel. À un certain moment, les gens ont dit que c'était fini avec Axel Witsel. À Dortmund, tu jouais partout. Ouais. Tu t'es surpris toi-même un petit peu ou tu savais que tu avais encore le niveau pour jouer top d'Europe? Non, pas surpris, non, pas du tout. Après, l'année dernière, pour moi, ça n'a pas été simple. Mais bon, au final, j'ai quand même joué, je pense, il faut vérifier les chiffres, mais 42 matchs. Donc au final, j'ai quand même beaucoup joué la saison dernière. Et c'est jamais simple quand tu es dans une dernière année de contrat. 3/4 des joueurs, ils vont à la cave. Et comme je l'ai déjà dit, Dortmund m'a toujours respecté. Mais surpris, non. Sinon, j'aurais jamais signé à l'Atlético de Madrid. Prochain. Encore une? Nog één, ja. Doe maar. Il y a pas mal de joueurs expérimentés qui sont revenus en Belgique. Ouais. Pour toi, c'était une option aussi? De revenir maintenant? Tu as eu des contacts ou... Non, j'ai pas eu de contact et c'était pas non plus dans ma tête. Je voulais rester au top niveau, jouer la Ligue des Champions et c'est pour ça que je suis parti à l'Atlético de Madrid, pardon. Mais voilà, en aucun cas, en tant que maintenant, j'ai pensé à revenir en Belgique. Mais dans le futur, tu n'exclus pas que ça se fait une fois où tu peux dire maintenant, bon non, je reste à l'étranger d'office? Je sais pas, j'essaye de profiter pour le moment le maximum au haut niveau. Parce que bon, j'ai plus de 10 ans encore à jouer au foot, sauf si je joue derrière. Mais voilà, j'essaie de profiter un max sur les années qui arrivent. Après, je peux pas te dire oui, non, je reviendrai pas en Belgique parce que dans la vie, tu sais jamais. Christophe? Ah, oui. Vas-y. De micro pour Vincent. Vincent d'abord. Vincent Langendries, Oui, RTBF. Bonjour Axel. Bonjour. Est-ce que le fait de t'être aussi bien adapté derrière, dans ces premiers matchs de saison à l'Atlético, est-ce que ça t'a surpris toi-même d'être aussi caméléon en quelque sorte dans les positions que tu occupes? Parce qu'on sait que tu joues là en 6 depuis tant et tant d'années. Après, j'avais quand même dépanné à Dortmund, je pense la saison dernière avec Marco Rose, à 4 reprises. Donc je savais quand même un petit peu à quoi m'attendre. Après, c'était différent parce que c'était à 4 derrière, et tandis que chez nous, à l'Atlético, c'est à 3 derrière. C'est vrai qu'à 3 ou à 2, ça change quand même pas mal. Après, j'ai fait à 3 et j'étais central. Et puis, j'ai fait 2 matchs dans l'axe, mais plutôt côté droit. Et c'est vrai que je préfère la position, si je dois jouer en tant que défenseur central, à 3 et être au milieu. Christophe? Axel, 2 petites questions encore. Justement, le fait que tu t'adaptes si bien, si facilement, joueur du mois, comme mon collègue le disait, est-ce que ça prouve pas que tactiquement, tu es fait pour plus tard pour devenir entraîneur aussi? Que tu comprends facilement le jeu? Ouais, peut-être. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un où voilà, je joue, je bosse dans l'ombre. J'ai toujours aimé aussi tout ce qui est tactique. J'ai commencé mes cours d'entraîneur, j'ai l'UEFA A et B. Après, avec le temps, on verra ce que je vais décider de mon futur, de ma deuxième vie. Après, c'est clair que j'ai l'envie de rester dans le monde du foot. Parce que je pense que tu peux pas arrêter ta carrière et puis du jour au lendemain sortir complètement du monde du foot parce qu'on aime, c'est une passion. Donc voilà, j'essaie de profiter en tant que joueur parce que au jour d'aujourd'hui c'est vraiment le plus important, le plus possible, et puis après on verra bien ce qu'on fera. Justement, par rapport à ta carrière de joueur qui se prolonge, tu disais toi-même, tu l'as cité plusieurs fois, que tu es physiquement très bien. Simeone t'a fait une préparation assez folle. Comment ça s'est manifesté à ce point-là? Est-ce que t'es plus fin que jamais? Est-ce que t'es plus musclé que jamais? Tu disais que c'était la préparation la plus dure de ta carrière. Ouais, je pense que je suis plus fit. Ça a été dur. Après, je me suis bien entraîné pendant les vacances. Mais c'est vrai que la préparation, j'avais plus connu ça aussi dur. Je sais pas, je devais être avec Bologna au Standard de Liège. Donc on s'entraînait on est parti dans les montagnes à Madrid pendant 2 semaines.
on s'entraînait 3 fois par jour. Donc c'était 7h30 ou 8h, puis on s'entraînait à 11h, puis 18h. Donc c'est vrai que c'était assez intense. Mais bon, au final, c'est bien parce que physiquement, tu sens que tout le monde dans le groupe est prêt. Ok. Geen vragen meer? Plus de questions? Ça va. Merci Axel. Ah, sorry. Dernière. Bonjour Céline Liégeois, RTBF. Question qui sort un petit peu des autres questions précédentes, mais par rapport aux annonces qui se multiplient concernant le boycott de la Coupe du Monde. C'est une conférence de presse ici pour le Nations League. La Coupe du Monde, c'est pour plus tard. Désolé. Vous ne souhaitez pas dire un mot? Désolé. C'est pour plus tard. Ok, merci. Dan verwachten we nu de bondscoach. Merci Axel. Welcome Roberto Martínez, our head coach, ahead of the Wales game on Thursday evening in Brussels. Just remember you that this press conference is Nations League related and all World Cup issues are for after October. That's okay. Questions by Nicola de Brabander. You can start. Mr. Martinez, let's start with Wales, our first opponent. They seem to be missing a lot of players. Gareth Bale is in doubt as well. What kind of team do you expect? What kind of opponents do you expect? Good afternoon, all. I think with Wales is always it's not about the personnel. It's about the way they play. Very clear. They got a system that they've been developing for a long time. Extra competitive. And a team that is qualified for the World Cup in their own way. This is one of the biggest achievements in the history. I think the last time it was before the 60s. So you can imagine what this team has. It doesn't rely on individuals. It relies on that intensity. They are super competitive. And I think we saw it in the last game we played them. The last 30 minutes, we couldn't control the game. And if you look at their lineup at that point, it was probably 8 or 9 players that they were new faces. So I expect exactly the same, high-intensity game, really a little bit British in the way. They can play through you, they can be quite direct, they can put a lot of pressure in the box. And a team that they want to stay in this division, as you can imagine, and they're preparing for the World Cup. And what are the lessons we've learned from that first game? What should we do differently tomorrow? I play for 90 minutes, first and foremost. I think for the first half, probably that's been the best that we've played against Wales in terms of being able to control the game. We couldn't, probably in the final third, it was a couple of good saves from the keeper, a couple of half chances that we should have done better. But in general, it was just the atmosphere took a little bit that momentum, and we couldn't control for the last 20 minutes. And I think that's probably what we expect tomorrow, a team that you can never relax. And from us is more giving the performance that we gave against Poland rather than giving the performance that we gave against Holland. And I think that's probably my real focus is not what we did away from home in Cardiff, which is a little bit less contextual. It's probably the performance that we put in against Poland, that he had a real intensity, a real cohesion in what we did on the pitch, rather than seeing a team that it was almost starting to gel to face an opponent, which we can't do that. Okay. Is there a general fitness update regarding our team? Well, not a lot. It's just Jason Denayer. Obviously, it's been great to have him. As I mentioned, we've been able to use our national team as what we would do in a club level to give warmth, a player that is in a difficult, strange situation, but he's worked really well. Almost 3-4 sessions a day. He's building up a level that it could be very, very soon on a football pitch. Now he's not working with the players. He's not in a scenario of working with football team exercises. And then just Dedrick Boyata will leave him out of tomorrow. He's not going to be considered, just as a precaution. He played at the weekend with Club Brugge, the same way that he played in Champions League. So, but we're taking a decision with the 2 medical department just to give him a little bit more time to work, and we'll make a decision about Sunday. Thank you. More questions for Roberto Martínez. Ludo van der Wallen, Nieuwsblad. Hello. Hi, Ludo.
You've been 3 days with Eden Hazard today. How is he doing? He's good. I think Eden, obviously, you get always the same question: has he played enough minutes? Has he got much fitness? Clearly, that's is there to be seen. I like to talk about the Eden Hazard as a player. Hasn't missed a training session. He's had a really solid start behind the scenes. It seems that you want to create a story to try to hide the lack of minutes. The lack of minutes is there, and he's got a lack of match fitness. That's clear. But I think that he's in a very good mindset. He's super excited. He looks forward to be on the pitch. And I see an energy and a happiness around Eden that I didn't see probably 6-7 months ago. So from that point of view, I'm really pleased. We need the game tomorrow, and we need to assess him of what he does with the national team. And from that point, we got 7 weeks until the World Cup. In the last couple of games, he didn't play the 90 minutes. Will he play the 90 minutes now because he's fully fit? Yeah, I think it's a question that it will depend on the tempo of the game, how demanding it is. I'm not putting a set target. I think if we can see Eden growing from the 60 minutes mark, that's probably the assessment. But the decision will be made on how the game goes and the demands set on his performance, really, more than anything else. Will you try some new players tomorrow? Players who came in the squad, like the Bast, try other things perhaps? Yeah, we'll definitely try one of the 30 players. We're not going to try any others. But yes, I think any player that comes into the squad now is because we feel they got a role to play before the World Cup. That's a reason. I think Zeno has been very surprising, very impressive. Exactly the player that we expected, but to have that personality at that young age is quite impressive. He's a player that I've got no doubt is going to be a huge role in the Red Devils. Will he make it before the World Cup? I think that's going to be seen on the football pitch. Okay. More questions for Roberto Martínez. Christophe Franken. Microphone is on its way. Derrière toi, Christophe. Derrière toi. Oh, voilà. Hi, Roberto. Hi, Christophe. Is it possible one player play all the 90 minutes on Thursday and on Sunday? I doubt it. Outfield players, we're talking. I doubt it. I think this turnaround between the Wales game and Holland is only 3 days. Remember that in the World Cup, the minimum is 4 days. I think that extra day plays a big part. Ideally, everything, all the data and all the work that we've done in the last 6 years, I think it gives me a real assurance that players can play 290 minutes with a 4-day break. I think the 3-day be very difficult. Okay. Christophe? Andre Christophe? Lieberlo? Hi, Coach. Hi, Christophe. What's, according to you, the biggest difference between the Thibaut Courtois you met when you arrived here in 2016 and the Thibaut Courtois of today? Well, I think I was reading a stat not long ago that in the last 25 shots that he had in the Champions League, he saved 24. And that includes a Champions League final and a Champions League semi-final. I think performance and what you do on the football pitch grows a hidden energy, a hidden belief, is on top of the world. Even seeing him in training, it takes a lot to beat Thibaut Courtois. I think it's in that moment of maturity. I thought we saw Thibaut Courtois in 2018, and he was given the goalkeeper of the tournament, and rightly so. I think since then he's grown immensely in that mental side of being in goal and knowing that he can make the difference. It's been impressive last season to see a goalkeeper winning 2 man of the matches performances. It's quite very difficult to see in the modern times a player that has been so significant from the goal. So I see that. Everything else around the group, the way that he interacts with the other players, the way that he trains, the commitment that he has, the national team is exactly the same, which is wonderful to see that the human quality hasn't changed, but you're talking about a player that is on top of the world and top of his game. Nog vragen? Vincent? Hello.
Hello, Roberto. Just a question about Leander Den Donker. You used Leander in the recent games in June at the right back position. Is it the solution for this game against Wales? Because we know Boyata and Denayer are not there. Then Den Donker at this position, it's a real solution for you. Yes, I think it proved to be, and the games that he's played, he's always respond really well. Probably the Poland game was a really good performance. Tomorrow is a different type of game. What we're going to see from Wales is a lot of speed. They try to break our line in behind with players with a lot of pace. Johnson, Daniel James. Clearly, Leander Den Donker has said it many times. His biggest strength that he has is that so versatile. He's a midfielder, and he wants to be considered as a midfielder, that he can play in that back three role. But we'll see tomorrow. Probably is an opportunity to try different things. I know what Leander Den Donker can do, and probably will look for something new. Yusuf, Franken? A game against Wales in this condition with 2 games in 3 days isn't the very good game to see for the first time at the beginning Onana. He had a knock. Amadou arrived in the camp with a knock in his last game with his club, and we've been extra cautious. I think today will make a big difference, the next 24 hours, and we'll make a decision based on that. It will be involved. I don't know yet if we need to be aware of that or not, but Amadou had a really good, impressive camp in June from behind the scenes. And I think Amadou now is ready to start on the pitch. But as I say, now football has changed a lot. The 5 substitutions changed completely. I would encourage everyone to start seeing teams for the 15 players that they're going to be in their outfield positions. It's not as much as the starting 11 as it used to be. Probably making a decision on the starting lineup had a bigger consequences that they do now. Now we need to be how many times we've seen players that they don't play 90 minutes anymore. It's 60-30, 60-30, 70-20. It's a lot of sharing with the 5 substitutes. And that for me now, I see Amadou Onana as an important player in the squad. Starting or not starting games, but I consider that he's ready to give us a lot. Okay. No more questions? Okay. Thank you. Coach.